Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Tja, aber so schnell geht es, dass man sich auch noch innerhalb der Woche bei Genshin Impact wieder sieht. Relativ tatsächlich spontan. Eigentlich wollte ich die Woche keinen Stream machen, aber es hat sich gerade angeboten. Von daher habe ich mir gedacht, ach, machst du einfach. So, soweit ich weiß, was haben wir jetzt hier alles? Probelauf. Eisnebelreiher. Aktion, hä? Aha. Zum Probieren, aha. Hello, nice. Da muss ich den Abgrund betreten für 5 Sterne hält. Kamisato Ayaka, okay. Whenever you need me, I'll be. Schau mal, was haben wir hier? Ich habe mich eingeloggt. Ich hätte das fast nicht geschafft. So, was haben wir hier? Gebet für Anfänger. Höhere Wahrscheinlichkeit. Alle 10 Ziehungen erhältst du sicher ein Objekt mit mindestens 4 Sternen. Was haben wir hier? Göttlicher Kurs. Waffe wählen. Göttlicher Kurs ist ein besonderer Gebetsmechanismus. Das neueste Aktionsgebiet. Gebets. Göttliches Werk. Sobald du einen Kurs zu deiner gewählten Waffe gesetzt hast, erhältst du einen Schicksalspunkt. Wenn du eine 5-Sterne-Waffe erhältst, die nicht von dir gewählt ist. Sobald du genug Schicksalspunkte gesammelt hast, wird deine nächste 5-Sterne-Waffe diejenige sein, die du durch göttlichen Kurs gewählt hast. Deine Schicksalspunkte werden zurückgesetzt, wenn du eine Waffe von göttlicher Kurs gewährender Aktionsgebet göttliches Werk erhältst. Das müsste Einhänder, das ist Zweihänder, oder? Widerschein des Nebelsplitters, Kurs zu grobes Schwert. Ach, bleiben wir mal beim Einhänder. Wäre nicht schlecht, wenn man noch mal einen besseren Einhänder kriegt. Was ist denn jetzt hier los? Kaum bist du mal online und schon kriegst du hier 20 Nachrichten. Was soll denn das? Oh, was ist denn hier los? So, setzen wir den Kurs auf. Widerschein des Nebelsplitters. Was auch immer das ist. Schicksalspunkte. Aha. Was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Okay. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your. Ja, aber wir wollen ja noch ein bisschen Aufstieg machen. Wir können noch Fische ein bisschen verbessern. So. With this, I may more fully manifest my majesty as Prinzessin de Verurtelung and defeat that sworn enemy. Danke. So, dann gönnen wir uns noch. Können wir hier Aufstieg machen? Ja, da fehlen uns die Bronzespitzen. Die Dingsbums hier. So, was fehlt uns hier? Was ist das? Ein Seanemon? Ne, Philanemopilz. Hier fehlt noch einer davon, okay. Hier können wir noch aufsteigen. Und so, wie sieht's hier aus? Hier fehlt mir noch das hier. So, und hier muss ich noch hochstufen, okay. Das heißt, Fische ist momentan unser hochrangigstes Mitglied. So ist meins. So, Stimme. Aha. Das heißt, wir können... Oder, warte.
Aufstieg. Wir haben ja sozusagen alles für Ember, außer halt Hmm. den Sternenstaub kaufen. Was habe ich denn an Sternenstaub? Ach hier, das ist das. Kann man damit noch was anderes machen? So, wie viel habe ich jetzt gebraucht? Ich habe es vergessen. 6 habe ich, 15 brauche ich, das heißt 9 brauche ich. Mhm. Was man sich alles holen kann. Für diese komischen vorbestimmtes Schicksal. Hmm. Ach, dafür kann man sich ja, glaube ich, hier die Ziehungsdingsbumse holen, ne? So, hier, verlorener Geokulus, aha. So, warte mal. Irgendwas war doch jetzt hier. So. Aufstieg, geht doch. Hmm. At this speed, no one can keep up with me. Das wage ich jetzt nicht in Frage zu stellen. So. Habe ich noch was? Nee, zum Hochstufen habe ich, glaube ich, nichts mehr. Nee. I created another. So, Gebet für Anfänger. Was bräuchte man hier? Das sind verwobenes Schicksal. Kann man ja mal gucken. 5 Stück. Könnte ich mir hier Razor holen oder was? Zahlungsmittel unzureichend. Was bräuchte ich denn da? Ach, die Dinger bei euch. Gut, dann hat sie das ja schon erledigt. Rares für Glanz. Geschenkehändler, was haben wir denn hier? Hilfsgüterpakete für Anfänger. Aha. Not, eine Ziehung könnte ich machen, aber es lohnt sich ja wahrscheinlich nicht. I You're guess also here I'll for post Mondstadt's an mine, expedition aren't at the you? Adventurers Guild. Aha. Genau. Channel. So, gucken wir mal. Achso, wir können Dailies machen. Habe ich noch nicht gemacht. Da drüben. Jules from Liyue, come take a look. Ein Gläschen hat mir keinem geschadet. So sieht's aus und nicht anders. Ah, der hat jetzt gerne was zum Süffeln. Wenn mich Euri aber dabei erwischt, ist es aus. Was ist denn passiert? Ah, nichts weiter. Ich will nur gerne einen trinken. Dann musst du machen. Meine Frau Euri hält es nicht aus, wenn ich trinke. Deswegen rühre ich das Zeug nicht an, solange ich zu Hause bin. Deswegen kann ich nur mal raus und deswegen kann ich nur mal raus und ein paar Gläschen trinken, wenn sie gerade einkaufen ist. Du scheinst sie echt gerne zu trinken. Was würdest du denn damit sagen? Wie könnte man im Mondstand leben und nichts trinken? Meinst du, du könntest Euri ein bisschen ablenken, damit ihr ein paar trinken? Okay, dann sauf. Ja, wir helfen dir beim Saufen, aber warum auch nicht? Warum auch nicht? Helfen wir den armen Kerl. Dämmerfrüchte, Äpfel. Was nehme ich denn heute? Ach, wenn Nimrod wird einfach
nehmen, was er gerne hätte. Entschuldigung, Euri. Ja, die Dämmerfrüchte sind schon ausverkauft. Na, dann gibt's wohl nur Äpfel. Die Äpfel sind aber nicht mehr ganz frisch. Was, meinst du? Aber ich habe da eh keine Wahl mehr. Wir könnten dir helfen. Wieso? Wir übernehmen das. Ja, mit frischen Dämmerfrüchten zurückkommen, okay. Wir haben doch Dämmerfrüchte, oder nicht? Aha. So. Informiere Nimrod dafür, dass er jetzt saufen kann. Oder gesoffen hat. You gotta try Dawn Wine. Servus, moin moin. Schauen wir mal. Wir sind schon wieder zurück. Was hat denn Euri gesagt? Der hat eine Riesenfahne. Wollte nicht nur ein Glas trinken? Ja. Sie ist immer noch beschäftigt. Ah, er wird weiter saufen. Okay. Wir helfen doch gerne. Ab in die Besinnungslosigkeit. Und jetzt habe ich erstmal... Okay, ich wollte schon sagen. Black Screen, aber nein. So, schauen wir doch mal. Wir haben eine Erkundungsbelohnung noch und verarbeitete Zutaten. Okay. Aber es steht auf den Beinen. Schauen wir mal, was habe ich mir denn gemacht gehabt. Ah, 38 Zucker, na ja. Ja, damit... Ad Astra Abyssa. Genau, Abenteuergilde Erkundung. Was haben wir denn da? Einsacken, 4-mal weißes Eisen, 8 Kristalle. Einsacken, 4-mal Eisen, 7-mal Kristalle, nehmen wir doch gerne mit. Ah, können wir gleich nochmal wegschicken. Das Zeug brauchen wir ja, wie sonst was. Momentan noch. So, wir können sowieso momentan nur 2 wegschicken. Machen wir noch ein paar Dailies. So, dann mal nach da drüben. Gibt es auch falsche Accounts? Ach, wie ich die Missviecher hasse. Das wäre... Na gut. Kann man verständlich. Ja. Not so hard! So, das hätten wir doch. Wanderkrug, okay. Da haben wir noch eine Daily. So, was soll man denn hier machen? Don't stay out in the rain for too long. You'll catch a cold. Ah, wahrscheinlich wieder alle Monster umnieten. Nee, wir sollen Wachtürme kaputt machen. Ich finde die Wachtürme immer sehr interessant.
So. Damit wäre das erledigt. Die haben uns nicht mal gesehen. Meiner wegen dem Barbara-Skin. Meinst du den? Let the show begin. Wie habe ich es denn geschafft, jetzt da daneben zu schießen? Gut, das ist ein ganz kleiner junger Mann hier. Da kann das schon mal vorkommen. So, eine Anfängerlanze. Den Skin. Moment. Ich glaube, den habe ich gekauft oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Also, was heißt gekauft? Ich hatte halt die Punkte drüber. Und da ich nicht wusste, was ich mit anfangen soll, ach, Skins, fertig. Skins tun nicht weh. Oh, das ist leider eine Seelilie. Na komm, wo willst du hin? Woher wusste ich das nur? Den Kegin-Skin. Muss das 30er-Pack nehmen. Wo? Ah, ich hasse Schleime. So, Schnauze voll. Na, sag mal. All in a day's work. So, haben wir hier irgendwas? Ah, wir haben da was. Laternen anzünden. Ach, das ist Teleportationspunkt. Warum setze ich keine Ability Skills ein? Weil ich es auch so schaffe. So, das hätten wir. Another target. Und weil ich es vergessen habe. Nebenbei Amber. bemerkt. Man weiß doch. Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Lampenkraut, ja, alles mitgenommen. Was hat denn der jetzt schon wieder für ein Problem hier? Eingesackt. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir gleich eine Blume mitnehmen. So, puh. Da ist noch eine Quest. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Momentan befinde ich mich ja eh noch im ersten Akt, also von daher.
Der war schon Spitzhacken, wenn man zwei Schwerter hat. Vernichte alle Monster. Oh, was soll denn das? Leave it all to me, as a dutiful maid would. So. Noch mehr Gegner. No escape! Go, go, Barret Bunny! Oz, reveal thyself! Let's dance! Yeah! So, war das jetzt Skill-Using genug? Ah, so. Ach, das war's schon. Belohnung für tägliche Mission. Waren nur 3 heute? Boah, enttäuschend. Und da jetzt hier schon wieder. Nee, es waren tatsächlich schon 4. 150 Punkte ursprüngliches Harz ausgeben. Ja, das ist, wenn man nicht lesen kann und so. So, jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachlesen. So. Wurde mir geholfen oder hast du gelesen, was Waffen etc. angeht? Na, sagen wir es mal so, ich habe die Tutorials gelesen, zumindest zum Teil. Ad Astra Abyssa. Und ich habe diese ganzen Verdampfungs- und Elementar-Quest-Dingsbumse gemacht. Thank you for completing today. So, das, dann haben wir noch J, was haben wir denn hier? Wang Sheng, Kapitel 1, Akt 2. Aber ich denke, Ritter vom Mondsteig können wir noch machen. Sprich mit Tata. In Ordnung. Also hier die ganzen Elementarprüfungen und ganze Zeug hier. Gut, was ich noch machen müsste, ist das Untersuche das ungewöhnliche Versteck. Aber gut. Aber sonst habe ich die ganze Elementarprüfung durch. Was macht und wie das alles funktioniert. Ich meine, dafür ist das ja da, dass man herausfinden und probieren kann. Das ganze Tutorial-Zeug. So. So, was können wir denn für dich tun? So, Hertha, die 6. Kompanie, okay. Mhm. Was machst du denn so jetzt? Nun, hauptsächlich die Dokumentation, Logistik, aha. Mhm. Ja, ich meine, wenn man sich mit irgendwas beschäftigen will, dann kann man das durchaus mal machen. So, was ist das denn jetzt hier? Schließe Aufträge in Zusammenhang mit deinem Ansehen ab, um dies zu steigern. Okay, 40%, 60%, 37 haben wir bisher. Mondstadt Aufträge. $20 Ansehen mehr. Ah, geht doch. So.
Wochenfortschritt 3 Kopfgelder. Bitte der Bewohner. Die haben Bitten? Was haben wir denn hier? Egal, es ist ein Rezept, ich nehme es mit. Funktion verfügbar. Erzadersuche in Mondstadt. Ja, bisher ganz solide. Ich hatte sogar ein bisschen Glück gehabt beim Ziehen. Beim allerersten 10er ziehen. Haben wir sie dann. Beim allerersten 10er ziehen erstmal Noel gezogen. Dann haben wir noch Fische gezogen. In der Folge von die Gutste hier. Ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Ningguang und Sayu. Wie Bombe die beiden jetzt sind, ja, keine Ahnung. Fische wurde mir schon gesagt, das ist ein sehr guter Charakter, keine Ahnung. Neuer Ansehensauftrag. Ja, das steht dabei. Minenabenteuer, hört sich gut an. Sprich mit Wagner. Ja. Wobei als Kämpfer ist mir Noel dann doch ein bisschen lieber als Sayu. Einfach, die hat einfach so einen massiven Def, das ist ja Wahnsinn. Einfach diesen Schild, was die hat. So, das Erz geht zur Neige, aha. Ja, wo willst du denn? Was willst du denn haben von mir jetzt? Sayu ist Heilerin? Das ist Barbara auch. Reiche Erzvorkommen, okay. Soll ich das jetzt machen, oder? Verloren im Schneeschatz, Abenteueraufstieg 1. Betritt die Ruine. Sterngreifklippe. Einfach mal machen. Total unvoreingenommen. Mitsommerhof. Das ist absolut richtig. So, lösche alle Monster in den Ruinen aus. Kryo fehlt mir noch und Anemo. Ist die Frage, ob ich die B-Einhandschwertkämpfer irgendwie mit reinkriege. Feuer und Wasser brauche ich. Das heißt, theoretisch kann ich dann Fische und Noel zu Hause lassen. Was ist denn hier schon wieder? Errungenschaft. Was habe ich jetzt schon wieder für einen... Steht's da vorne. ...56 Errungenschaften. Wann habe ich denn die gemacht? May the glory. So, das heißt, wir brauchen in den Ruinen Blitz nicht. Kann ich mal... den Hauptcharakter mal mit... Unsolved mysteries. Tja, ich habe nur einen Kryo, also von daher muss ich auf den wechseln. Oh, I'm looking forward to. So, aber krieg ich hier noch... Ich krieg den noch hochgestuft, sehr schön. Zumindest 2 Level. Besser als nichts. So. Keine Ahnung, ich bin nicht so der Kryo-Spieler. Ich mag Kryo überhaupt nicht. Ich finde das furchtbar, zumindest was ihn angeht. Da gefällt mir die Kombination nicht. Schauen wir mal.
Ach, die verursacht ein bisschen mehr Schaden. Hoppala, der ist runtergefallen. Das ist fies eklig. Oh. Ja, die Verwirbelung ist schon relativ stark. Ja, der hat ja sein ekelhaftes Schild schon wieder. That's cheating. Und das, was der Roboter macht, ist definitiv Cheating. Oh, Schnauze voll jetzt hier. Dodge this. So, geht doch. Ah, leider hält das nicht so lang. No one escapes my sight. I'll protect us. Das hat man es ja noch nicht. Geht doch. So. Lass mal ein bisschen heilen. Go, Barbara, go. Freeze. Disappear. Ach, wie ich sowas hasse. Aber naja. Hier, kümmere dich mal darum, mein Lieber. Cool it. Don't get frostbite. Kombinieren wir halt mal ein bisschen. Dodge this. Warum hast du wenigstens Loot dabei? Der hat nicht mal Loot. Was soll denn das?
Macht man sich die Mühe, macht den kaputt und dann hat er nicht mehr Loot dabei. Ah je, wenn ich das schon wieder sehe. Ah, was soll's. Mehr als schief gegen geht nicht. Also junger Mann da hinten, ja. So geht das ja mal gar nicht. Stell dir vor, das würde ins Auge gehen. Jetzt verpiss dich. So ist das so ein ekelhafter Wassermagier. Weg. Einfach den Counter ignorieren, so macht man das. Blitzschützen haben wir da hinten auch noch in der Ecke. I'll race you there. Ouchie. Go, Barbara, go. I'll protect us. Yeah, hi. Cool it. Don't push your luck. Habe ich ja zwar nicht hingezielt, aber egal. Ich akzeptiere das einfach mal so. So, geht doch. Dodge this. Halt verkehrt. Wollte er nicht gerade nur sein... Ach, hat er doch trotzdem... Was soll denn das? Brenne Schild. Brenne immer helle. Windblade. Hau ab. Das ist schon eine Herausforderung. Naja, schauen wir mal. Ein Weizen halten und ein Apfel. Frucht, eine Kartoffel. Und eine Möhre. Und schon ist der Eintopf fertig. Acht Minuten. Oh, nicht so ein Dude. Hey, go, Baron Bunny. Let it rain. Prepare yourself. No escape. Freeze. Oh, so sorry. Leaving so soon. Hi. Oh. Let the show begin. No escape. Oh, no! Ha! Cool it.
Prepare yourself. With the wind! Ach, sie sind alle Gegner, gut. No one escapes my sight. Leaving so soon. I'll protect us. Come on, we can do it. Wirklich. Beim Vorbeilaufen hat er mich noch erwischt. Prepare yourself. This. So, wo ist der Kerl schon wieder hin? Vorbei. Let the show begin. Leaving so soon. Don't get frostbite. Herausforderung abgeschlossen, naja. Mehr schlecht als recht, aber abgeschlossen ist abgeschlossen. Von wo bin ich jetzt gekommen? Es gibt ja eh nur einen Weg raus. Ich glaube hier lang. Ja. Hoppala. Ja, schon wieder irgendwelche Eisbogenschützen. Ach. Gut, man hätte auch einfach das Wasser zu Eis machen können. Ach, der ist ertrunken. So, geht doch. Warum können nicht so einfach alle sterben? Was sehe ich da? Wasser und Eis. Und die Dinger. Go, go, Ferret Bunny! Disappear! Oh, lass mich doch in Ruhe mit deiner scheiß Wasserblase. Hier, hast du was zum Angreifen.
Oh, nächste Herausforderung. Oh nee. Oh nee. I'll protect us. Yeah! Wind blade! Yeah! Wie so eine Elektrohypostase. Let's dance. That's cheating. So sehe ich das nämlich auch. Wind blade! Yeah! Let the show begin. Yeah. Ah, schade, zu spät mit der Verwirbelung. Freeze! Ach, du wirfst mich mit Würfeln. Der Würfel bewirft mich mit Würfeln. Wind blade! Oh, wirklich. Die letzten Zuckungen. Let's dance. Disappear!
Okay, Herausforderung bestanden. Luxuriöse Truhe. Alles mitgenommen. Weltenstufe 2. Limit der Abenteuerstufe erhöht sich auf 30. Puh, nix wie raus hier. So, was haben wir jetzt hier? Ach, Weltenstufe. Monster werden stärker, Loot wird besser, wenn mich nicht ganz alles täuscht. So, dann erstmal die Truppe umbauen. So, hier kommt Fischl wieder rein. The threads of your fate lie in my hands. Der nehme ich Noel wieder mit. Oh, how it... So. Ansonsten... Nein. Dann lieber das hier. Gucken wir mal, was in Liu los ist. Schon wieder ein neuer Ansehauftrag. Was denn jetzt schon wieder? Macht aber nichts. Wir machen sowieso momentan jetzt mal was anderes, nämlich Story ein bisschen vorantreiben. Natürlich darum. Und noch eine Sidequest. Ah, nehmen wir mit. Ja, Fotoapparat. Ein Fotoapparat. Okay, Bilder an Kunden ausliefern. Gut, ich glaube, das kriege ich noch hin. Überbringe den Kunden das Bild. So, dann wollen wir mal eine Etage höher. 2 Etagen höher, ich korrigiere mich. Okay, wir gehen noch eine 3. Etage höher. So. What should I put in my letter? Wir betreten die Bank des Nordens. Das sieht ja aus wie das deutsche Finanzamt. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. Ich bin kein Freund des Grafen. Ich habe nicht vor, den Fatui beizutreten. Ach, was You weiß ich. sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Aha, Luili Pavillon. Oh, Paimon knows this one. Ahem. There are 2 styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. Das Einzige, was Paimon weiß, ist Essen. So, und genau das steht, genau das mit der Küche. Genau, Küchenkampf, jawohl. Küchenschlacht, deshalb weiß Paimon mal was. The flagship restaurant of the Li style is the Lili Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Paimon, in solchen Situationen bist du wirklich nützlich. Sobald es um das Essen geht, legst du los, jawohl. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving.
Was sonst? Paimon ist irgendwie immer hungry. Düdüm. So, hätten wir das abgeschlossen. Aha, you made it. As promised, I have found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liu Qixing would hide the Geo-Archon's vessel. So, where is he? In Liuli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liu custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Waffen, aha. Hi. Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Bestattungsunternehmen Wang Sheng? Mit den Fatui? Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed. It is as you have guessed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Huh? Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Aha, nicht dieser Hinsicht. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhong Li because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhong Li has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueun Karst. Mhm. Die Adepten halten sich tatsächlich von Liu fern. Der Geo-Archon, einer der 7, ist auch ein Adept. As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liu's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Mhm. Schließlich ist dies der Fall des Gottmordes. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites?
Was haben wir da? Ich denke noch mal drüber nach. Eine Einladung zu akzeptieren, da ist doch nichts dabei. Der Graf redet zu viel. Ach, was A mittlerweile. wise decision. The Qianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. Aha, es gibt keinen anderen Weg. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. So. Wir sollen uns mit dem zusammenlaufen. Okay. Lassen wir mal den Pavillon. Was hat er denn? After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Oh, Mondstadt finde ich besser. I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Hola. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. Beutel voll Mora. Ja, zeig doch mal her. Es müsste hier so irgendwo sein, oder? Ach, das Rezept. Apfelschmorfleisch. Nehme ich. Was haben wir noch? Der Anemoculus Resonanzstein. Ach, ja, damit Rezepte nehme ich gerne. So. Das klingende Geräusch lässt dein Herz höher schlagen. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. Aha. So, geh und kaufe Nachtjade. Warum soll ich die kaufen? Ich habe die doch bereits. Wahrscheinlich muss es speziell diese Nachtjade sein. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... what was it again? Noctilucus jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucus Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal.
Aha, wollte uns aus dem What do you Rüstenscheiß think? verkaufen. The Jade Mystery is an old name in the Jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Einem Glücksspiel anbietenden Inhaber kann man nicht trauen. Ach, gucken wir mal, Zhong Lis Meinung. Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the Mora if we buy them all? Da hat Paimon ganz recht. Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Er redet über Wirtschaft. Er scheint mehr als so Kleingeld zu haben. Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality will have superior pyro-affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. Da hat er wirklich Ahnung. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Hyman's just said that we might never be able to use it again. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Wir wollen alle Steine verfeuern. Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? Sonst kaufen wir nichts. Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss this. Negotiation is key to trade, wouldn't you say? How about this? I can take a small sample of all 3. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry, I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss.
All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Hier war handwerkliches Können am Werk. Oh, you flatter me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Die Küche von Xian Ling. You mean at Wanmin Restaurant? As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to get out of control. We cannot take such a risk. Oh, Paimon remembers we once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. Suche nach dem großen Topf der Fleischfresser. Ah, in der Schlucht da, okay. Dann wollen wir mal loslegen. So, wo ist denn da am günstigsten beim Teleportieren? Ich glaube hier tatsächlich. Pfeifen abhalten. Da brauchen wir nämlich nur einen kleinen Meter rumlaufen. Hier haben wir gleich noch Dämmerfrucht mit. Champignon. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. So. Dann wollen wir mal den großen Topf anschmeißen. Da, wirklich einen großen Topf. It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. Hey! No escape! Steady as stone. I missed a spot. Time to clean up.
Let the show begin. So, dann wollen wir mal. There's still soup in here. These hilly churls sure have big appetites. Jetzt ist unser Versuch, aber schade um den Suppentopf. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Ich soll Pyro, ja. Entfache das Feuer unter dem Topf. Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilly trolls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue with that! Geomagier. Wings of darkness, come, sever night from day. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly trolls! They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food! Das war wirklich mit dem den Ranken tut. I must leave no stone unturned. As a dutiful maid would. Bet you can't keep up with me. Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's Okay. head back. Kehren wir zurück nach Liu. Und nehmen Nummer 3. To the Jade Mystery to buy some jade, shall we? You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Wir nehmen Nachtjahr Nummer 3. Exactly. That's the one Paimon remembers too.
No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liu Chising and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. Ja, dann lassen wir mal alle die Köpfe nicht hängen. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora. My apologies. Another oversight on my part. Toll. Ein interessantes Konzept von Geld ist das. Es gibt also noch Leute in Liu, die nicht nur an Geld denken. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. Didn't Child give us some advanced funds earlier? Oh. That's a relief. Have a look, Bob. It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single Mora. So, das nächste Mal den Mora-Beutel nicht vergessen. Dann geh doch einmal zum Grafen und beantrage etwas finanzielle Unterstützung. Ja, das nächste Mal den Mora-Beutel nicht vergessen. I will do my best. You have my thanks. So, bring die Nachtjade zu ihrem Platz. Machen wir doch glatt. Ja, da müssen wir wieder hoch hinaus. Dass die uns überhaupt noch reinlassen. I'll race you there. We can leave the jade here.
I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Dann lassen wir uns alles vom Grafen zurückerstatten. Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. Das ist selber Ort wie bei der Adeptenzeremonie. That's right. The Liyue Qixing have acquiesced to using the same location. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Wonder what that's about. Also, the, Rex Lapis vessel... Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Qixing? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. Moinsen. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. Oh, da hast du was vor. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Ja. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Tevat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do 25. you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Die Qixing stellen den Ort und der Graf die Finanzen. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. Main quest. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. Aha. Beim Mondschein. Auftrag abgeschlossen. Neuer Auftrag. Duft für den Gott. Geh und kauf Seidenblumen. Warum soll ich die kaufen? Ich hab doch welche. So. Ember können wir hochstufen. Fischl können wir hochstufen. Main-Charakter können wir hochstufen. Hier fehlt noch ein bisschen, ein bisschen was. Was fehlt denn? Beute von Okeaniden auf Stufe 30. Okay. Dann noch so eine komischen Pilze und das komische blaue Gebimse. So, was fehlt uns hier? Oh, nur noch der gelbe Kristall. Ah, ich würde sagen, hier stufe ich erstmal hoch. So.
So, hätten wir das. Dann werde ich am besten Lisa mal hochstufen. Wow, eine Stufe kriegt sie. So. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Warte mal, ich habe ja glaube ich die Belohnung noch gar nicht abgeholt. Erfordert. Es gibt keine Belohnung. Erst ab der 3. Stufe wieder. Okay. So, nach da hinten. Seidenblumen. Ich will Seidenblumen. Aber ich habe schon welche. Momentan erstmal noch gar nicht, weil ich die Charaktere erstmal hochstufen muss. Ach, noch weiter unten. So, Inhaber von Boutique Wan Jo. Hey, boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again. Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden Housemaiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Herr Bedienstete. Nun ist der Tag also doch gekommen. Ist das die späte Rache dafür, dass ich gesagt habe, an Paimon könnte man knabbern? Meinst du nicht, dass ich ein wenig bekannt aussehe? Was? Ach ja. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Ich werde ignoriert. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow, a true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Naja, man weiß eben ein bisschen hier und da. Ich weiß eigentlich gar nichts über Seidenblumen. Na, hör mal gucken. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case.
The same logic does not apply. Es ging Perhaps you Seidenblumen. don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any Mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli. Der hat schon wieder sein Geldbeutel liegen lassen. Das sind wir doch schon gewohnt. Es wäre verwunderlich gewesen, hätte er seinen Beutel dabei. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. Hat er doch mal Schwein gehabt. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? Ist es ein bisschen creepy, sich jetzt an Frauen ranzuschleichen und an sie zu riechen? Ist das pervers? Ich glaube schon. So, gucken wir mal. Adventurers Guild. Aber ich glaube, es ist eher das Normalste von der Welt. Wer macht das nicht? Sich hinterhältig an Frauen heranschleichen und an ihnen zu riechen. Wer macht das denn nicht? Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. So. Wie bist du hergekommen? Hä? Du verstehst nicht ganz. Aha, sie ist das. Sie ist die Gilde. Achso, hier. Leiterin der Niederlassung, hier. Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing.
Lan, du riechst wirklich sehr gut. Kannst du Duftessenzen? Komm, wir sind erstmal creepy. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking or being sarcastic. To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. But I smell great? Don't be ridiculous. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lon. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lon's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Chi-Ming. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lon. See you around. Ich würde nicht sagen, dass es nach hinten losging. Aber warm geworden ist er auch nicht. So, die Wahrsagerin. Hello. How may I help? Herein? Wir sind doch draußen. Wie sollen wir irgendwo hereinkommen? We've come to ask you a question. Hier, komm, es geht weiter. Du riechst auch sehr gut. Sorry, you caught me off guard. Most people aren't so direct. I think we need more time to get to know each other. We just wanted to know what perfume you normally use. Oh, well, I don't actually use any. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yingar? Oh, as in scent of spring Yingar? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. Ja, das Einzige, wo Paimon keine Plage ist, ist tatsächlich, wenn es ums Thema Essen geht. Oh, da ist noch ein Schnappschuss, den wir machen können. Knips. Nur beim Thema Essen ist hier keine... oder Kochen. Gekochtes Essen. Aber vor allem Essen. Mitarbeiter vom Frühlingsduft. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. Oh. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Genau. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Aha. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? So, wir haben diese 3 Arten von Seidenblumen ausgesucht. Die gleiche Art, die du auch benutzt. Ah, wir haben hier Seidenblumen dabei. 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? Aber sowas wie von, was stimmt denn damit nicht? Es ist für Rex Lapis bestimmt. Nein, wir fragen das mal ganz doof nach. Ay, 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 who let this tiger out of the cage? Well, with your looks, who can blame you? If you've got it, flaunt it.
As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. Ah, ich glaube, das schaffe ich gerade so noch. So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? In der Dauper-Schlucht in der Küche von Xian Ling. You mean Wanmin Restaurant? Good choice. Let's go. Ja, in der Schlucht wäre das mit Parfümanstellung wahrscheinlich nicht so doll gegangen. Da hat man ja eher die Nachtjade gebraucht. Aber wenn, dann zünden wir eher das Hotel jetzt hier an. Die Gaststätte meine ich. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud, as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. Und dann fallen wir versehentlich hin und so. Und schütten es über sie. Perlen der Liebe, rein zufällig gefunden. Das Schwert in der Einöde. Rein zufällig in einer dunklen Gasse im hinteren Raum. Aber hier liegt nichts weiter rum. Dann bring mir ihr mal das Wasser. This water will do nicely. Ah, Alter. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ah, so, keine Sorge, ich bin ein Profi, schon gut, ich habe schon verstanden. Nee, ich bin Profi. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Try something new at the Wanmin Restaurant. In einem sehr erotischen Raum. So, da muss ich mich erstmal abkühlen. So. So, Werkbank. Wir haben gelernt. Öl, geheime Geliebte. Öl, Bergbrokat und schleierhafte Fügung. So, stellen wir das einfach mal her. Haben wir irgendeine Figur, die einen Bonus kriegt? Nee, scheinbar nicht. Wir stellen einfach alle drei her und gut ist. So, Bergbrokat. Und Schleierführung. Fügung. Okay. So. Na, hier fehlen mir noch ein paar Edelsteine. Hier kann man sich aber im Dingsladen ja holen. Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. Aha, was kommt jetzt?
The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. Aber wir konnten es einfach herstellen. Okay. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. Ich dachte immer, wir können ein Videospiel machen. To the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Ich habe die ganze Zeit vorhin nur an dich gedacht. Jawohl. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. Aha. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Jawohl. Ja, behalten. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Ah, wichtig ist nur, dass die 3 Personen sich nicht kennen. Am besten in 3 Städten. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. So, wo soll man jetzt hin? Neuer Ansehens-Dingsbums. So, dahin sollen wir, okay. Duft für den Gott. Statue der 7, Geo. Schau mal, haben wir eigentlich was zum Opfern? Haben wir irgendwelche Opfer dabei? Sonst müssen wir noch kurz... Ja, wir haben nur 1 dabei. Oh, schade. Macht nichts. Alles reingepumpt, was weg ist, ist weg. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Ja, wir haben nur einen halben Tag gebraucht, also von daher. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. Geheime Geliebte opfern. Das hört sich in so vielen Ebenen falsch an. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. Bergbrokat opfern, das hört sich eher schon nach etwas Besserem an. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. Schleierhafte Führung, jetzt geht's los. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? Er mag wohl die 3. Duftessenz. That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady?
Perhaps. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope that Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. Tja, wir machen das, um den Leichnam des Stammvaters der Adepten zu sehen. Die Qixing und der Graf, was sind ihre wahren Motive? So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? Ah, I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why has he gotta be so secretive this time? Fallengelassene Geliebte. So. Zoobesitzer. Fange ein wildes Tier mit Hilfe Netz der... Was? Omniubität. Was ist das für Ankündigung? Inhaltsseite zu Version C4 des Lila Gartens online. Kristallseminar. Ich glaube, man kann auch was Neues anbieten hier, ne? Da gibt es auch neue Dudes hier. Den Kranichhof. Den Eisnebelreiher. So, wo sollen wir jetzt als nächstes hin? Nach da unten. Nicht nach da unten, sondern nach da oben. Ah je. All things must change. Was ist denn mit euch denn? Guten Tag. Youngster, are you here to admire the flowers? But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Mangelnde Back Pflege. in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Qixing made it all up. And still others think that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Wir wollen uns die Did Glocke you der... have something to say, youngster? Wir wollen uns die Glocke der Reinigung ausleihen. Wir möchten uns etwas ausleihen. Okay, ja gut. Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but I've grown old.
I can't quite recall where it is exactly. An old friend of mine used to wear it on his person. Back when I was young, he saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be loath to part with it. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. Wir können auch selbst suchen. Wir haben beim Großmeister des Ritterordens das Suchen von Dingen gelernt. Genau. What a weird thing to be proud of. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work? Okay. Heißt das, die Hausschlüssel sind auch darin? Oh, die Glocke ist alles, was du hast. Paimon kann sich ja mal im Teekessel umsehen. What? There's no way Paimon would fit in there. And why do you need Paimon to go in anyway? Can't you just lift the lid and look inside? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can find it. Das ist ja einer dezenten Falle an. Oh, Blumen. Glaslilien nehme ich mit. Die brauche ich schließlich noch. Oder sind noch mehr Lilien? Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich gleich Lilien einsacken. So, her damit. Wofür auch immer ich Seidenblumen brauche, keine Ahnung, aber ich nehme sie mit. So, jetzt können wir uns auf den Teekessel fokussen, der definitiv keine Falle sein wird. Das ist der Geist aus der Flasche. Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? Sieht so aus. Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. Deswegen gibt es auch Schleimer. Ach, ich hasse auch sowas. No escape! Haha. So, versteckt sich irgendwas im Gemüse.
Leider nicht. Rettich hat sich versteckt. Aha. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? So, auf die Fresse. Steady as stone. Und zur Not schmeißen wir ihn einfach runter. So, weg mit dem Schleim. So. Was soll denn der Blödsinn? Ja, die spuckt mich an. Was soll denn das? Wir können ein bisschen was abfackeln. Sachbeschädigung und so. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Die alte. Convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Chilean Karst? Why would she stay in the city? Ah, verdampfe. So, weg damit. So, Möhren und Weizen nehmen wir gerne mit. Oh, da ist schon wieder so ein Mistvieh. Hey, lass mich in Ruhe. Kann die Alte nicht wenigstens mal ihren Teepot sauber machen? Das ist ja eklig. Daraus soll man Tee saufen. No one escapes my sight! Hey, friert mich einfach ein. Ich stehe nicht auf Tiefkühlkost. Let's dance. Oh, wirklich. Not so hard! That's cheating! So, geht doch.
Da kommt nur Elektroschleime, jawohl. I'll protect us. Let it rain. How many levels does this teapot Halt! have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Ich rieche hier noch Loot. Aha, und wenn es so ein Rettich ist. Aha. Boah. Hätte sein können, dass man die Ranken anzünden kann. Lass mich raten, hier kommen gleich noch mehr Schleime. Weil ihr halt ihren Teepot nicht sauber machen kann. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. Madame Ping. Ja, kein Wunder. Mein Ping war auch richtig scheiße. It was a dream. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. Bist du Adept? Du gehörst doch bestimmt zu den Kick-Sing von den Leo. Oder bist du vielleicht ein Mitglied der Fatui? Ja, wir fragen jetzt mal, bist du ein Adept? An adeptus? Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child, surely you already understand. Bist alt. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless Adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Was wäre, wenn ein alter Freund sich nicht zurückkehren würde? Würdest du mir die Glocke schenken? Hey, it belongs to Granny. We're supposed to return what we borrow. Oh, let you keep it. You really are a frank child. If you want it, you can keep it. But this bell gets homesick sometimes. Who knows? It might find its way back into these old hands.
Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Da passt Paimon rein, jawohl. Errungenschaft freigeschaltet. Aha, da passt Paimon nicht rein. Ach so. Ja, Abenteuerstufe 25, Weltstufe 2. So, dann kehren wir mal hier unten zu diesem komischen... Nicht unten, wir müssen nach oben. Nein, lass mich in Ruhe mit der Adventurer Guild. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Ah, Moment, was sehe ich denn da? Nein, nicht sehe, ich sehe... Ich sehe. Wow, these will come in handy. Fällt bestimmt nicht auf, wenn wir so hier überall reinkommen. Ich würde sagen, das ist der ganz normale Weg. Indeed. This is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. No, kennst du Madame Ping? Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Jetzt geht's los, es kommen Drachen, jawohl. Oh, sure. Curiouser and curiouser. Und natürlich hat der gute Kerl wie immer seinen Mora-Beutel nicht dabei. May the Lord of Geo protect you and fortune find you. Innenstadtfigur wird gerade anderweitig beansprucht. Was? Ach, hier ist dieser komische Hang. So, da ist doch noch dieser komische Schatz.
Hä, was sollen wir jetzt machen? Schnappschüsse. Ach, können wir eigentlich halt direkt machen. Die Sidequest. So, wer war denn das? Händlergilde. Mhm. Wir können die anhand der Fotos identifizieren, okay? Senor Kiosk. Place to go for classic Ua dishes. Wie sehen denn die Fotos aus? Ah. Ah. Also eine alte Frau hinterm Tresen. He's a class act, that boy. You do tell the Was ist der Typ? Yep. Ja, es geht um den Fotoapparat. seat with a view. Dann schauen wir mal, wo die alte Frau finden. Hier ist alles voll mit alten Frauen. Ja, um den Fotoapparat geht's. Ah, dann mal wieder zurück zum Fotohändler. Where has Master gone this time? Ja, wo ist der schon wieder hin? Es geht um den Fotoapparat. Alles erledigt. Das muss doch wahnsinnig teuer sein. Ja. Fotoapparat. Und 20.000 Mora, naja. So, dann schauen wir noch mal. Hier haben wir 40 von 40, 40 von 50. Ja, pushen wir hier noch ein bisschen. So.
Bedienung einer Teestube. Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangxiang Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Er ist auch visiert in Gebieten der Mode, Wirtschaft, Schmuck und Jadebearbeitung. Außerdem Tee, Duftstoffe, Flora und Fauna. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Psst. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Die ausstehende Zahlung? Well, allow me. Hey, it's Child! Habt ihr euch hier verabredet? No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information.
I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Tja, Pech gehabt, mein Lieber. So, dann schauen wir mal. Kunsthafenarbeiter. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Mutige Abenteuer. Ich benötige 5 Kristallschmetterlinge. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. Dann müssen wir mal verhandeln. Laune. Gehen wir runter auf 9,5. Mal gucken, was passiert. Let's see. No, go higher, or I'm not doing this. Na gut, gehen wir auf 12. 5 geocrystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. Wir haben noch Hints. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Oh, wir runter auf 20. This price will do. No loss to me for a day's work. Ja, wo ist der Kerl? Ach, das ist oben weiter. Also wir haben jetzt Kunst und Hinz angeheuert. Und wer ist das? Kalle. Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. Recke, bringe mir 50 Äste und 20 Bündel Feuerholz. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done. This is all you got? Then no can do. Weiß ja jemand, wenn der sich Grafen Child? hat? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. Sure. With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home.
Ah, dann sprechen wir mit dem Grafen. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. Wow. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Ja, genau das. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Wie, das geht nicht. Huh. Does that mean you know what he's after? Warst du nicht mehr in Mondstadt? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Geh zur Bubu-Hütte. Okay, geh mal zur Bubu-Hütte. Warum auch nicht? Bubu-Hütte, jetzt mal im Ernst, ey. Ah, es mal nass werden. Huh. The reception is deserted. And it seems kinda spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. Einfach nur eine sehr kleine Person. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Ist ja ein Zombie. Also wenn es die Größe nachginge, ist Paimon ja noch. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Tja, macht die Titelstadt der Götter alle Ehre. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir.
Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Yes? Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Kannst du What einfach einmal about so. Tianheng? Find the Guizhong Ballista and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Was? Dann bitte ich euch, zum Tianhengberg zu gehen. Nutzt das Guisong-Geschütz und erlegt mir eine Kokosziege. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sie macht wohl keine Witze. I don't believe so. The Guizhong Ballista, at least, I have heard of before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qinheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhongli really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal. An adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal. An adeptabeast. What it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know either. Where it came from? Also don't know. Das wird. Wie kann jemand nur so ignorant sein? Das wird aber schwierig. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? Ich glaube, wir werden es herausfinden, was eine Kokosziege ist. Ja, wir haben einen neuen Ansehenauftrag, ja. Ich glaube, da hinten ist das Questziel, aber ich würde nur raten. Vielleicht ist es auch nur zufällig hell erleuchtet. Hui. Ui. Aber Hallöchen, wer bist du denn, meine Schönheit? What trinkets lie veiled within this desolate plain? It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers!
You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Will ich wissen, woher der das weiß. Da ist ein Fenster, ein offenes Fenster. Where's that supply post? Here, post. Ich würde sagen, wir sind hier schon mal am richtigen Ort. Ich wusste natürlich, dass das passiert. All in a day's work. Da ist immer noch eine hübsche Truhe. Ein paar Bogenschützen. Ich glaube, die kriegen wir platt. Was komme ich da? Und rüber segeln. Und tschüss mit dir. Oh, was liegen wir hier rum? Noch mehr Felsspitzen, nehme ich mit. Bolzenspitzen. Level 26. Legendenauftrag. All in a day's work. Wo bin ich? Egal. Einfach drauf prügeln. Zwei, da wird schon treffen. Wie eine Schrotflinte. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Das ist genau wie mit einer Schrotflinte. Einfach in die Menge ballern und dann wird schon irgendwas treffen. So, drücke J. Ich drücke J. Der umherziehende Held. Sieh den Heldentaten auf der Suche nach den Büchern zu. Was? Oh, hier ist noch was Geomäßiges. Aha. Aber was wollt ihr denn jetzt? So. A little dusty. Best give it a spring cleaning.
Und anzünden. Warum? Weil wir es können. Ja, ist ja gut. Wir gucken uns nach dem... Ach, hier. Ach, meine Fresse. So, Legendenauftrag. Was haben wir hier? Einladungsereignis anzeigen. Benötigt Level 32. Was? Zweimal Zhong Li. Ganyu, Albedo. Ist Albedo nicht aus Overlord? Aha. Und Ningohu, bringt mir das irgendwas, wenn ich das mache? Chongyun Bennett. 0 von 3. Was ist das denn? Da schauen wir mal. Einfach mal angucken. So, was ist denn das? Bedienung zur Freischaltung. Wir brauchen 2 Schlüssel. Weg zur ritterlichen Ausbildung. Nach Abschluss von einem aufregenden Stern verfügbar. Nach Abschluss von ritterlicher Ausbildung verfügbar. Achso, wir brauchen 2 Schlüssel, um das zu machen. Achso, wir brauchen Schlüssel. Okay, diese Schlüssel. Erhalte nach dem Abschluss von 8 täglichen Missionen einen Schlüssel. Na super. Okay. Ist ja gut. Weil die neu sind, ja. Schließe Heimkehr des Kranichs mit dem Wind ab, Gast des Jadegemachs. Akt 1, okay. Hoppala. So. Schließe Heimkehr des Kranichs mit dem Wind ab, okay. Hier brauche ich keine Schlüssel, sondern wir müssen irgendwelche Quests abschließen, okay. Tägliche Aufgaben des Haushälters. Kätzchen mit Spezialgetränk. Brauchen wir 2 Schlüssel für. Bei Barbara brauchen wir auch 2 Schlüssel. 2 Schlüssel. 2 Schlüssel. Und ich kann 3 maximal haben, das ist ja super. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Naja, 8 tägliche Quests muss man machen, um die Schlüssel erstmal zu bekommen. Stand ja da als Erhaltbedingung. So, repairen wir das Ganze. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me,
it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Das war nicht sehr nett. So, Schatzräuber. Want a taste of my hammer? Go, Barbara, go! Let the show begin. I messed up. You're open. I'll catch up. Junger Mann. Also wirklich. You're open. Wo bin ich offen? Wie, der hat das überlebt? Leave it all to me. Time to clean up. I must leave no stone unturned. I got careless. Picked the wrong test subject. Ah, so gehört sich das doch, oder nicht? Such a pain. Another test subject. Ich meine, hey, die kriegen Fallschaden. So, sind die jetzt wieder oben? Schauen wir mal, wo die sind. Ach, da unten ist einer. Der hat den Sturz tatsächlich überlebt.
Ach, jetzt sind wieder alle über mir. Ach, Bet you can't keep up with me. was zum? Want a taste of my hammer? Ich habe auch einen Hammer. So sieht meiner eher schwertartig aus. Jab and cross. You're open. Steady as stone. You're open. As a dutiful maid would. Der lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Nee, ich bin nicht offen. As you wish, mein Fräulein. Nein, ich bin immer noch nicht offen. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Haben wir also das Geschütz ganz umsonst repariert? Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. Gehen wir zurück zur Bubu-Hütte. Bubu. Bubu? Ja, Bubu. So, da oben ist die Bubu-Hütte. Allein wie das Ding heißt, Bubu-Hütte. Kommen wir noch zur Where-Where-Schanze. Oder zur Gaga. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Oh, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Kiki, kannst du uns noch welche Hinweise geben? Wofür braucht Kiki denn diese Kokosziege? Coco goat milk is tasty. So tasty. Much
much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Hat sie doch gerade gesagt. Oh. Kokosmilch, nicht Kokosziegen. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. Kokosmilch kommt nicht von Kokosziegen. Kokosmilch kommt von Kokospalmen. Komm, zerstören wir das Kind. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Wir sollten sie nicht stören. Solche Momente eignen sich für Kinder, erwachsen zu werden. Was? Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The medicine... The snake is speaking! Die Schlange kann sprechen? Wir sind hier in Liu. Hier kann einen nichts mehr überraschen. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Changsheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last! Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Bitte was? Dann raubt doch die Goldstube aus. Was, 3 Millionen? You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. Direkt aber wahr. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? 20 Minuten später. Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future.
If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 Mora. Wow. That's like 0 difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, Little Miss Chi-Chi, see you soon. So, da kann man Leute kaufen mit Kokosnussmilch. Ah, that lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liu saying goes, the walls have ears. Nee, dann will ich nicht wissen, wenn es ein kleiner Spoiler ist. Welche Message? Die ist up to date. So, machen wir mal Lisa weiter. So, ab nach da unten. So. Bringe den Duft der Unvergänglichkeit an seinen Platz. Achso, zu ihrem komischen Dingsbums. Musheng. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Woo! Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Es war eine lange und sehr bizarre Reise. Odd. Ich bin nicht sicher, ob wir das Leben der Reichen und Mächtigen voll und ganz erlebt haben. Oder eher den täglichen Kampf ums Überleben der Armen. Which is it, I wonder? Tja. Aber wir wissen, dass der gute Zhongli sehr viel Kohle haben muss, wenn 3 Millionen für ihn nichts ist. Das ist zumindest etwas. The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time.
Tonight, I shall take you both to an old hole-in-the-wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Song, neuer Auftrag. Einladung zum Essen. Warte auf die verabredete Zeit 18 bis 23 Uhr. Errungenschaften. Wunder der Welt. Beauftrage andere für dich zu arbeiten, ohne dich dabei von Mora aufhalten zu lassen. Jawohl. Repariere das alte Gerät, ohne die Kokosziege gesehen zu haben. Bereite alles für den Adeptenabschied vor. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht eingesagt. Müsste ich noch zur Abenteuergilde. May the glory of the princess bring. Ad Astra Abyssa. So, dann gib mal her hier. 30.000 Mora, 2 von den Gebimse und das, okay. Achso. Das Limit der Abenteurerstufe wurde auf 30 erhöht. Achso, ich kann nur maximal 30 bisher. Okay. Was gibt's noch wieder 30? Also hier kann ich nochmal auf 35 erhöhen. Gibt's den nächsten Auftrag. So, wir wollten jetzt was 18 bis 23 Uhr, oder was war das jetzt? Wir haben es 13. Ach so, passt. So, weg damit. Wir werden es sehen, ich habe keine Ahnung. Was Tieren mit der eisernen Zunge? Ach, Geschichtenerzähler. Sitzen. Ich darf nicht sitzen. Warum hast du denn kaum noch was? Du müsstest doch jeden Tag Dailies machen können. Und die Dailies geben doch ganz gut Erfahrungspunkte. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Naja, ich mache auch nicht viel mehr als Dailies und dann halt Truhen und so. Mehr mache ich auch nicht. Monster kloppen, Truhen öffnen und so weiter. Mehr mache ich ja auch die ganze Zeit nicht. So, diese Gaststätte, Dreibecherrausch, ist nicht wie die üblichen Tavernen in Mondstadt. Bestellung für Memmengetränke. Wie Fruchtsaft werden hier vom Besitzer erst gar nicht angenommen. Also können wir endlich was Alkoholisches saufen. Jawohl, wir wollen saufen. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. Als hätte ich mir nichts denken können. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguan's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. Erst können wir einen Dude in Mondstadt. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends,
Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Paimon, lass uns gehen. Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Bote, Sekretärin? Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Akt 2 abgeschlossen. Abschiedsbesuch. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Ich beachte immer Manieren. Paimon hat mal wieder was vor. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we
Marsh. We'll see you there. Kapitel 1, Akt 3. Aufsteigende Stelle ab, Stufe 28 verfügbar. Gut. Our success. Listen, let me tell you how. Aha. Auftragsbelohnung. Erinnerungen an unbewegliche Kristalle. Okay. So, schwebender Palast ab Level 28. Sieh dir die Heldentat nur Suche nach den Büchern. Buchhandlung in Wannwänden. Okay, das können wir auch noch kurz machen. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. Ja, ist ja gut. So, der schwebende Palast. Dürfen wir noch nicht machen. Was ist denn jetzt noch? Habe ich noch irgendwas? Ach, hier unten. Frau Yu hat eine Ressourcenverwaltung vom Rat für allgemeine Angelegenheiten. Hat dir was zu sagen? Was ist das denn? Angereichertes Harz, Verbrauchsgegenstand. Das kann für ursprüngliches... Okay. Hinter uns ist noch eine Sidequest. Weg da aus dem Weg. Ich bin wichtig. Ich bin so wichtig, dass die NPCs nicht ausreden dürfen. So. Und das nicht mal, dass ich was mache. So, ja. Was hast du denn? Was ist mit dir? Ich? Aha. Was macht man so als Abdrücke? Springt mit Tier an Tier an. Gut. Wir wollen nach da hinten. Wildland Bookhouse. Guess this is where we go to buy books in Lilith. Erstmal. Feel Ich free to wollte look Bücher around. ausleihen. There's no obligation to buy. Ihr könnt alles anfassen, ihr müsst es nicht gleich kaufen. Was ist das denn für ein Händler? Das heißt doch normalerweise, sobald du es anfasst, musst du es kaufen. Eigentlich müsste es heißen, sobald du es nur anguckst und Interesse vorspielst. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. Huh? But the Mondstadt volume was so interesting. Bummer. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. War der Autor zu sehr auf sich selbst konzentriert? Gab es Aufforderungen zu kriminellen Handlungen? Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingse village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Wer bist denn du jetzt? Tauch doch nicht so plötzlich auf, da kriegt man ja noch einen Herzinfarkt. Jawohl, wer bist du? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingse and pay a visit to Chang the Ninth? Ja, kannst du den Weg My zeigen. pleasure, fellow book lover. Fabuale Textile. So, wir wollen das Buch ausleihen. Haben wir noch mehr Bücher zum Ausleihen? Ja, haben wir. So.
Wie heißt das Dorf? Ach, das da oben. Okay. So, da gucke ich aber erstmal. Da haben wir noch eine Sidequest. Wo ist denn... Was macht man so als Abenteurer? Genau. Turmast. Da glitzert mich noch was an. Sprecht mit Tian. So, okay. Was? Freikletterlehrer gesucht. Vielleicht so etwas wie vermöble Monster. Machen wir das. Verprügeln wir die Monster. Join the Adventurers Guild. Ja, natürlich da, wo ich keine habe. Noch eine Sidequest. Ja. Dann kann ich mir gleich mal die Teleportationspunkte holen. Glaslilien. Ich darf mit dem Hund nicht interagieren. Warum nicht? Schlechtes Spiel. Unrealistisch. Was ist das denn? Ermittler Abenteurergilde. Wir haben erstmal eine Quest, auf die wir gehen. Lass mich jetzt nicht ablenken. Fokus. Wirklich, hat sie oben wirklich eine Seelilie versteckt. Ah, das ist keine Seelilie, das ist so ein Luftanemon-Dingsbums. Doch, es ist eine Luftseelilie. Und die schwebt einfach davon. Tschüss. Ich komme ja schon. Ich lasse mich wieder ablenken. Zwar nicht durch Quests, aber durch Lilien. Und durch Teleportationspunkte. So, das Ding holen wir uns gleich. Das Ding ist weggesegelt. Ach, da ist es. Destiny has brought me hither. So, es müsste eigentlich wieder irgend so ein Geo-Dings sein, oder? Ja, da ist es doch.
beautiful. Splendid. So, schauen wir mal. Da oben soll ein Teleportationspunkt sein. Dann schauen wir mal. Das verwundert mich doch jetzt, dass sie da nicht hochklettern konnten. Aha, doch. Seit wann ist denn hier irgendwas für die Charaktere zu steil? Ich meine, die können fast 90 Grad Winkel steigen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen ganz bequemen Fußweg, aber ich bin immer zu blöd, den einfachen Weg zu finden. Eine enge Spalte. I. Aha. Nein, ich habe keine Ahnung. So. Dann segeln wir mal. So, hier soll es jetzt irgendwo noch ein Geo-Gebimse geben. Got a smile for the fans. Ich höre es sehr eindeutig. Es ist nicht in seiner Unterhose. Got a smile for the fans. Weil es hier ist. Wow, these will come in handy. Got a smile for the fans. Ich habe irgendwie ein Talent, immer in Löcher reinzufallen. Wenn es irgendwo ein Loch gibt, ich werde reinfallen. Egal wie klein es ist. So, dann schauen wir mal. Ach, das sind irgendwie diese Lurchtypen. Hilllurche. Lurche. Ach, die haben Steinschilder. Leave it all to me. Wo ist denn dieser dämliche Geomagier? Ach, da. Oz, reveal thyself!
Steady as stone. Junger Mann, kommen Sie bitte von oben runter. Mensch, jetzt gehen wir nicht auf den Sack da unten. Ach, schauen wir noch mal, was passiert. Ist das feige? Ich glaube nicht. Was? Will ich wissen, was das ist? Okay, es kann auf jeden Fall durch die Wand angreifen. Insubordination! By royal decree! No escape. Go, ferret ball. Tü. So. Achso, die Barrikaden wegpusten. Was heißt wegpusten? Ich burn die einfach weg. Huch. So, das hätten wir. Da geradezu ist sogar noch ein Teleportpunkt. Und wir diese Luftschleime. I won't let you down. So, hier haben wir schöne Minze. Es fehlt nur noch das Wildschwein. Dann können wir ein schönes Wildschwein in Pfefferminzsoße machen. So, da hinten haben wir eine Truhe. Haben wir noch irgendwo? Ja, ganz oben auf dem Berg haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Oh Gott, noch sehr viel in dem Krater.
Na, wir teleportieren das mal da ein. So. Was macht man denn hier Sidequests? Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Ja, gleich noch einer mit einer Quest. Auf einmal hat ja jeder Quests. So, alles erledigt. Gut, jetzt noch mehr. Mhm. Vernichte die Schatzräuber in Lisha. Na toll. So, was hast du? Sekretärin des Rats. Beamte Sau. Gucken wir mal. Was ist denn? Mhm. Ah, Formulare. Bürokratie. Vernichte die Schatzräuber in Lisha. Da unten natürlich. Machen wir. Und da hinten ist so gleich ein Teleporter, ne? Ja, passt. Da ist so gleich noch so ein Geo-Dingsbums und die sind überall diese Schatzräuber. Huch. Ich sage ja, wenn es irgendwo ein Loch gibt, werde ich es benutzen. Oder eine Spalte. Aha. Opening a chest is like unwrapping a gift. Ja, so ein Blumenmonster. Bet you can't keep up with me. Ja, ach, da haben wir wieder so einen ekligen Kryo. Ist das ein Kryo- oder Wassermagier? Es ist mir egal, ich töte es. Okay, es ist Wasser. Oz, reveal thyself! Mein Fräulein, should you fall? Oh, goodness gracious. Und noch falsch eigentlich. So muss das. So, weg mit dem Typen. Eine alte Route. As a good knight should. Wie? Der kann hier stehen. Wie unfair ist das denn? Let the show begin. Oh.
Eine wertvolle. Another target tracked down by Outrider Amber. So, hier ist noch so ein Geo. Hängt das Ding wieder in einem Baum drin? Nee. Ah, da. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Wie immer, Blödsinn. Alles außer die Sidequest. Eigentlich habe ich mittlerweile genug Minze gesammelt, um mir ein schönes, saftiges Pfefferminzschwein zu machen. So, wir sollen die Schatzjäger hier umnieten. Wo sind denn jetzt hier die Schatzjäger? Oh, die Schatzräuber. Juhu, wo seid ihr? Ah, da oben. Leave it all to me. Alter, hat er gerade einen Dropkick gemacht? I must leave no stone unturned. You're open. Try. That tingle? No one escapes my sights. That's cheating. Try. Have a little taste. Try. So. I got careless. Picked the wrong test subject. Noch eine so eine Dudes. Another test subject. Fry. That tingle. Steady as stone. I got careless. I got careless. That tingle. Time to clean up. Subject. Das sah jetzt unbequem aus, wie der rumgeflogen ist. Das sah richtig unbequem aus. Huch. Richtig unangenehme Leute.
Was? Hier kann man sich hinsetzen auf den Boden. Tatsächlich. So, den hätten wir. So, wir haben die Aufträge abgeschlossen. Eine Frage beantworten. Welche anderen Aufträge außer Monster zu besiegen nehmen Abenteurer an? Wir helfen Menschen, auch Karren und Häuser zu reparieren. Wir helfen Menschen dabei, Blumen zu pflücken und Fische zu fangen. Wir liefern Essen und spielen mit Kindern. Was darf sein? Blümchen pflücken, Häuser reparieren oder lieber mit Kindern spielen. Ich würde sagen, wir tun Blümchen pflücken, wa? Häuser bauen. So, wir machen einfach alles, ja. Anleitung zum Wohlstand, jawohl. So muss das. So, dringende Arbeiten. Gib ihm nervös. Achso. Na, wenn er schon so nervös ist, dann segeln wir einfach mal hin. Hui. Nervöser an. Hier hast du deine Rechnung. Ah, die Importware. Stell jemanden ein, erstelle zuerst den Bericht. Berichte dies, melde das. Ich kann nicht alles mit allen Mitteln. Stelle jemanden ein. Gut, helfen wir ihm. Okay. Freundschaft erhöhen, jawohl. Ordne deine Arbeit beim nächsten Mal nach Prioritäten, dann musst du es selbst rausfinden. Wirst du es trotzdem auf später verschieben? Nach Prioritäten sortieren, wa? Das ist eine wiederholbare Quest. Ja, das sollst du auch kriegen. Das wird nicht perfekt sein. Jeder Plan ist besser als überhaupt kein Plan. Hab Zuversicht. Erstatte Beamten Sao-Bericht. Tun wir das mal. Dem Herrn Beamten Bericht erstatten.
Ich meine die Frau natürlich. Aha. Ein Märtyrertum haben wir begangen. Okay. Goldkrebs, oh. 4 Sterne, Leckerbissen. 3-mal. Was? Auch Hund gesucht. So, verbessern wir Lisa noch ein bisschen. So, schon mal auf 37. 39. Brauchen wir noch 1. So, ansonsten können wir normal hochstufen. Hier brauche ich I wonder when I'll be as tall as my big sister. noch jede Menge Gebimse. Hier brauche ich nur noch einen hiervon. Das sollte nicht allzu schwer sein. Warte mal, müssen wir was nachgucken. Wie heißen die Dinger denn? Ein Topaz-Bruchstück. Ich glaube, hier machen wir mal 3 Stück, glaube ich. Also ich brauche noch 1. 12 kann ich kaufen. Ich kann es auch herstellen. Ich muss gegen... Ja. Ich kann es auch einfach eintauschen. Ich meine, wozu hat man denn das Geo-Zeug? So. Jetzt, ich kann mir sogar schon wieder hier sowas holen. Ich glaube, einen Bogen kann ich mir als nächstes mal holen für Amber. Buch habe ich ja jetzt. Stangenwaffe. Ich habe keine Stangenwaffe benutzt. 2 habe ich schon geschmiedet. Ich glaube, da kann ich mir jetzt einen Bogen oder eine Erinnerung holen. Oder ich hole mir das Zeug hier. Da kann ich jetzt mal gucken, was ich brauche. Da kann ich nur Elders mal pushen. Ich glaube, das brauchst du, um Waffen zu upgraden, glaube ich. Gucken wir mal. Ach, die blaue Version brauche ich dafür. Und die grünen Knochen. Und was haben wir hier? Achso, die hat auch schon... gucken wir mal, verstärken. Kann auch hergestellt werden. Sphäre der Kriegskunst statt des glänzenden Wassers. Was brauchen wir hier? Die so, also Ketten, okay. Hat sie nicht, okay. Aber ich kann mir den unbearbeiteten Bogen holen. Herkunft, Beute vom Bossen. Oder ich kaufe ihn einfach. Oder die Erinnerung. Braucht man, um Belohnung für Hauptaufträge bei Andenkenhändlern zu halten. Das ist ja für das Geo-Sternbild. Achso, das habe ich noch gar nicht. Dann hole ich mir den Bogen. Ja, damit. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Aber zuerst werde ich das Buch machen. So. Neuer Ansehensauftrag. Was denn? Wo denn? In Mondstadt oder was? Ja, ich müsste wahrscheinlich draufklicken, um das herauszufinden. So, das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Angedenken für den Rat für allgemeine Angelegenheiten. Allgemeine Angelegenheiten für allgemeine Angelegenheiten. So, waren wir eigentlich hier so ein Gebimse-Tour? Hier, da. Ah, da laufe ich eh drauf zu. Weil ich Mist. Beziehungsweise Werkbank.
So, da haben wir ihn doch. Hat irgendjemand einen Bonus? Nö. Oh, die Dinger kann ich mir ja schon herstellen. Die Hörnchen auch. Das kann ich mir herstellen. Oh, da kann ich mir sogar jede Menge herstellen. 10 Stück fürs Kupferhorn. Nebelgas. Oh, die zeremoniellen Gebimse könnt ihr mir auch schon herstellen. So. Da können wir jetzt Noel noch aufsteigen lassen. So, neue Stufenlimit 50. Her damit. I cannot rest on my laurels. After all, I'm not even formally a knight yet. Until that day, I must work even harder. You must even work harder. Genau, so sieht's aus. Und es gibt, glaube ich, erst auf der 3. Stufe wieder eine Belohnung. Genau. Da brauche ich ja 20 von diesen komischen Tomaten. Walbeeren meine ich natürlich. Da bin ich ja noch weit von entfernt, überhaupt, das war dann in die Versuchung zu kommen. Sprich mit Tante Yu. Long sword in hand and the world. Dazu muss ich tiefer. Feeble gait, spindly legs, zero core strength. Oh. Hat sich ja schon gelohnt, wofür auch immer wir das Ding brauchen. Jetzt auf jeden Fall wieder höher. Und geh mal dahin, wo das Ausrufezeichen ist. Liegt hier noch was rum? Sieht nicht so aus. Fräulein Yu, Sekretärin des Rats für allgemeine Angelegenheiten. Wir haben einen Rat für die. Aha. Aha. Wir zahlen für deine Hilfe. Aha. Achso, schließe in Liu Aufträge ab. Hier haben wir was. Erkundungsfortschritt. Nehme ich. 20.000 Mora und 100 Ansehen. Nehme ich. Das ist doch gebongt. Boah, noch mehr. Vom Land inmitten der Monolithen. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Achso, Ansehen-Level gestiegen. Ah, geht doch. So. Was haben wir hier? Kopfgelder. Ach du Scheiße. Oh nee, das muss ich nicht haben. Schließe Auftrag, ein aufstehender Stärker, bitte der Bewohner. Aha. Ansehen, Erfahrung. Angerechnetes Harz. Da kann ich endlich wieder rumharzen. Was? Gute Gegner, kein Bock drauf? So sieht's aus. Umherziehen erhält. Fabulale Texte. Das wollte ich jetzt endlich mal machen, ja. Rauszoomen. Dahin. Ansehensbelohnung. Aha. Hey, who's that skulking around? Warum? Ich habe doch gar keine Belohnung mehr. Ich habe doch alles abgeholt. Warum wird mir das immer noch angezeigt, dass ich eine Belohnung habe? Ach, hier. Who's that skulking
So, ein neues Rezept haben wir gekriegt. Und eine Karte für... eine Karte, eine detaillierte Schritte Herstellung von Geoculus Resonanzstein. Nehme ich. Was haben wir hier? Goldene Garnelenhäppchen. Rezept. Nehme ich. Hey, wer bin ich denn? So. Na dann mal dahin. Schleime. Unscheinbare, glibberige Elemente. Da oben ist noch so ein Geo-Gebimse. Ich mache wieder alles außer die Quest. Weil wieder alles meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür eine ganz einfache Lösung gibt, aber ich mache es mir natürlich unnötig kompliziert, indem ich auf einen viel zu schmalen Bambus klettere, der abrupt endet. Und dann einfach rübersegel. Das ist bestimmt eigentlich ein anderer Lösungsweg, aber nur gut. Wahrscheinlich sollte man hier über die Wasserräder klettern. Ui. Bambuswald im Mondschein nehme ich mit. Aha. All in a day's work. Alles mitnehmen, was nicht und nagelfest ist. Hm? War ja nicht gerade was? Egal. Bambussprosse. So, was soll ich jetzt hier finden? Gehe zum Künstler und statte Xang 9. Besuch ab. Wer ist denn Xang der 9.? Alt. Someone needs assistance. Also sagt mir jetzt nicht, dass der irgendwo da oben lebt. Nein, Fokus. Ah, eine Blume. Ach, da ist der Xang der 9. Und da ist, oh, da glitzert mich noch was an. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür man diese Drehkristalle braucht, aber egal. Ich habe sie. Ich besitze sie erstmal. The heavens are smiting me. Smiting me to smithereens. Bist du Xang der 9.? Uh-huh. And what do you want? Come on, spit it out. Deine Seele. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Ich nehme auch deine Steuernachweise. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? So, zwei Antwortmöglichkeiten. Du bist traurig, weil du keine Bücher mehr lesen kannst. Dir ist langweilig, weil du keine Bücher mehr lesen kannst. Was wird das Wahrscheinlichste sein? Dass ihm langweilig ist oder dass er traurig ist? Gut, im Grunde ist es ja vollkommen wurscht. Wahrscheinlich. Hier, dir ist langweilig. Wrong. Nein. That was my life's work.
I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There's a title I haven't heard in a long time. Was? You have good taste, my boy. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare, I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it? Yes, it is my one and only remaining treasure. Hey, Chang! You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. Oh, you again. But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Jetzt mach mal Halbplan. Du siehst doch, was sich hier gerade anbraut. Dann machen wir das mal. Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. Folge, der mit dem Buch fortgegangen ist, genau. Den followen wir jetzt einfach mal.
Sich mit irgendeiner Schule brüsten und dann einfach abhauen. Das sind ja eben die richtigen. Minze. Wo ist das Wildschwein, wenn man es mal braucht? Wildschwein mit einer delikaten Pfefferminzsoße. Boah, überall Loot. Oh, Geld. So klauen wir die Leute selbstverständlich noch. So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Shincho? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. Die Typen waren aber ganz schön aggressiv. Dieser bedrohliche aus Syndikal eben hat doch gesagt, er wäre von Fürst Maokai geschickt worden, richtig? How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. So, wir müssen einen Weg finden, Chang dem 9. zu helfen. Dann verschieben wir die Sache mit dem Reiseführer wohl. Why do you give up on your book search so lightly? Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Hast du einen Plan? Of course I do. An initial plan, anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the Goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say Goofball clan? I meant Guhua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon! Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all. But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Oh, wir dürfen als ihn spielen. Let me amuse myself a little. Over here. Ach, diese ekelhaften Time Insekten. to act. Rain outlines your fate. Witness the power of Guhua. The merrier. Over here. Oh, now you've got me worked up. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. Ah, ein göttliches Auge hat er. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Du hast also ein göttliches Auge. Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory,
It is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Maltai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow, so that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying! Paimon just wants to slap him right in his stupid face! Der bringt noch zu Weißglut. Darf ich ihm eine Ohrfeige geben? Helfe lieber erst Xiang dem 9. Es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um Präzision. Was? Wo ist denn da jetzt der Zusammenhang? Ja, helfen lieber erstmal eben. Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as Guhua Geek. Was? You go first. No need to wait for me. One more page and I'll go and stretch my legs. Just one last page. Buchfuzzi. Na, dann gehen wir zum Hafen. Beziehungsweise wir teleportieren uns hin. Ah, man, das wird wahrscheinlich mit Stil. Hier wird mit Stil gereist und nicht einfach nur so. Naja, schon Hochstufen gekriegt, ne? Ah. Was wir haben, haben wir. So, hier haben wir noch die Elektro-Dinger und die komischen Bären. Das sollte aber auch kein Problem sein. Und dann machen wir als nächstes mal ihn hier. Das ist mein einzigster Kyro. Oder Kryo, nicht Kyro. Kryo. Also Kälte. So, zoomen wir mal ein bisschen näher rein, ja. Aha, ich darf schon mal in die verkehrte Richtung. Uff. So, are you buying or not? Oh nein, ich will deine Bücher nicht kaufen. Ich nehme sie mir. Da oben muss ich hin. Also erstmal abwärts mit uns, damit wir nach oben kommen. Aha, was glitzert denn da? Perle der Liebe. Aufzeichnung eines hellen Staub. Glaslilien. Ja, What damit. trinkets lie veiled within this desolate plain? Blumen nehmen wir gerne mit. Wir pflücken gerne Blumen. Vor allem, wenn man sie als Material für irgendwas braucht.
Glaslinien habe ich, glaube ich, für irgendwas gebraucht. Ich weiß es nicht mehr wofür, aber ich habe für irgendwas Glaslinien gebraucht. Stämmiger Wu. What if Master finds out? Who goes there? Ich bin ein Händler aus Mondstadt und habe eine Verabredung mit Fürsten Maokai. Ich bin... Und dein Herr hat mich eingeladen. Also sind wir Händler oder wurden wir eingeladen? Bauen wir ihn auf Händler, oder? Really? He didn't mention anything about a meeting. Muss er auch nicht. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. So redet man ja also mit seinen Gästen. No, I mean, yes. Yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. Wenn du uns nicht zu Fürst Maokai lässt, wird das Folgen für dich haben. Erklär deinem Herrn ruhig, warum er den Mist ausbaden muss, den du verzapft hast. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinya Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Ich hab nur improvisiert, du warst aber auch nicht übel. Ach, wir loben mal. Paimon loves compliments and all, but treating Paimon to some tasty snacks would show that you really mean it. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. Wir müssen im richtigen Augenblick aufkreuzen. In that case, let's get ourselves over to the Shinya Kiosk. Seems business is booming at the Shinya Kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. Paimon ist immer verfressen. Das kennt man ja gar nicht anders. Na dann tun wir mal einfliegen. Wir haben nicht umsonst eine Fluglizenz. Wir müssen nach oben. Warum müssen wir nach oben? Ist das hier nicht das Lokal? Senua Kiosk. The place to go for classic Yua dishes. Heli, was? Achso. Wollte schon sagen. So, kann man hier wieder irgendwas umlagern. Wenn wir schon einmal hier drin sind. Was? Sitzen. Ich habe ein Sitzen. Ich kann hier nichts umlagern. Was soll denn das? Was ist das denn für ein Restaurant? Ich folge einfach mal der Goldspur. Ja, Hilfe. Yua cuisine is disgusting. Da liegt was. I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. Scheiß Zwischensequenz.
The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Gulag Geek has made any progress? Should we go tell him? Aufsammeln. Was? 10, 20? Was war das? 26? So, liegt ja eventuell noch was rum? Nein, ich kann mir nur einen sitzen. Okay. So, da ist der Dude. Machen wir uns mal auf den direkten Wege. Ach, da oben ist eine Blume. Das war natürlich beabsichtigt. Alles mit einberechnet. You had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery. When actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. Wir haben nachgeforscht und herausgefunden, was Fürst Maokai für Geschäfte macht. I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. Das ist eine alte Schrift, das ist eine Geheimschrift. Eine Geheimschrift, wa? Hence why I said there's no need for you to read it. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. Well, why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Die Händlergilde Feiyun. Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Meinst du, es wird klappen? Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution.
This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild should be able to receive you near Lioli Pavilion. Hey! Stop ignoring Paimon! Ein Brief erhalten. Es ist ein Brief. 350 Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist sehr schön. So, Xu. Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this letter. Wieso fängst du jetzt an, wie Xing-Q zu sprechen? A letter? Zu reden. Oh, I see. This again. Schon wieder? Oh, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. Can we actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your hosts for tonight. Hä? Wie, was, wann, wo? Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Please take a seat here in Lioli Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our esteem. Yay! Tasty snacks! They're giving us the VIP treatment! Of course, we treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. Please, this way. And Paimon thought we'd get kicked out, or turned away at the door. Natürlich, Paimon denkt natürlich nur ans Essen. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Moutsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Gratis Since essen. Gentry Moutsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liu. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Tevat would be unable to make their product. Great idea! That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. But Liu is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city, another one at the chasm, and then Chang the Ninth. Roger that! Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many more! With cash like this, Paimon could rent out Lioli Pavilion and eat there for a whole month! Na, die Händlergilde kann sich wohl leisten. Well, this is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Gotta hand it to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guy said. First the sellers in the city, then the chasm, and then last but not least, Chang the Ninth. Erstmal gegen die Wand laufen. So. Bevor man sich richtig umguckt. Das?
Bedienung. So, verlassen wir mal den Pavillon. So, dann wollen wir mal shoppen gehen. Am besten zuerst zu den hier unten. Naja, logisch. Weil ist man ja zwischendurch in die Geisterwelt gewechselt und so, ne? Hi, anything I can do for you? Ich hätte gern all deine Core Lapis. You want all my core lapis? I've already agreed to several orders. That said, none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Oh, nothing. Just talking to myself. Come, let us sign a contract. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. Bestimmt. Nie wieder. So. You can't beat the atmosphere here. Was ist der Dude hier? Ah, Mist, jetzt habe ich einen Dialog angefangen. Good day, my friend. My apologies, but I'm out of stock at the moment. Ist der Core Lapis schon ausverkauft? I thought you were here to purchase Snezhnayan products. No, that I still have. Although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do much hassle, not enough return. Sorry. Und wenn wir wirklich alles nehmen würden? What? No. Give me a second to think. All right, I'll do it. Just need you to sign for it. Clearly no shortage of cash flow in Liyue. Direktor der Bank. Ach, hier unten. Oi! Shh! Keep your voice down. Warum das denn? Ich hätte gern all deine Core Lapis. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and not so legitimately. Best you give me an actual number. All of it would be far more than you actually want. Aha. A Feiyun Commerce Guild? Well, why didn't you say so? If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away. So, damit hätten wir das. Große Kluft. Da hinten, okay. Ist das näher oder das? Na egal, wir gehen. Ich werde mich mal dahin teleportieren. Aha, da sehe ich doch was. Geronimo! Ach, Eisblumen. I. Diese ekelhaften Elektro-Ritter, die sind richtig eklig. Wer kennt sie nicht? Die Pflanze, die auf Stein wächst. Bei uns heißt sie Löwenzahn.
Na komm her, komm her. Keine Angst, keine Angst. Glasglöckchen, ich pflücke dich. Mit nur einer? Hä? Was denn jetzt? Hui. Ui, was haben wir denn hier? Ui. Weißes Eisen brauche ich. Unbedingt. Was Shisuang der Starke? Hello there. Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Feiyun Commerce Guild has been buying up all the core lapis stock in Liu Harbor. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours, if you name the right price. Mhm. Paimon hat ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Wie viel willst du denn haben? The original buyer's price was already quite high, so... The best I can do is 7 million mora. Are you serious? We spent less than 100,000 mora on the rest of Leo's stock put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling to you, so it has to be worth my while. Das ist mehr als das Vierfache des eigentlichen Preises. Das ist eine Frechheit. Einfach so den Preis ohne vernünftige Gründe zu erhöhen, ist nicht in Ordnung. Das ist das allerdings Angebot und Nachfrage. Look, you have your problems to deal with and I have mine. You could take it or leave it. So if you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Wait, surely there's no need for that. Das hättest du schon vorher überlegen sollen. Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged us over the price. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. There's just one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch. Several carts were ambushed by hilly churls. I don't know where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. So maybe you could go and look for the carts? There should be 5 of them in total. If you can find them all and tell me where they are, I'll sign the contract right away. Okay. Oh, thank you very much. This is a lot to ask, I know. That's that then. Well, no time to lose. Come on. Es kann nicht einfach mal einfach sein. So, Brocken Eisen, nehmen wir gerne mit alles. Brocken weißes Eisen, nehmen wir auch gerne mit.
Oh, aber Hallöchen. Ach, da ist noch mehr. Aber da hinten ist die Quest und noch ein Ausguck. Ach, nee. Wie viel ich da schon sehe. Oh yeah, we found it! Check out all that core lapis! Make a note of the location. We'll send the Fayun Commerce Guild to collect it later. So. Was haben wir denn hier? Ein Kohlapis. So, der Güterwagen. Ziel erfasst und bestätigt. Und Aussichtspunkt. Knips. Oh. Someone needs assistance. Here we go! Loads of core lapis. Quick, make a note of the location. So, jetzt noch 2 Stück. Da ist der dritte, der vierte. I must leave no stone unturned. Da ist der letzte. That's it, all right. That's a big old stash of core lapis. Let Paimon see. Yep, that's it. That guy said there were 5 carts in total, so that should be all of them. Let's get back. This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. Ja, Paimon ohne Snacks. Ich glaube, das kann sich keiner von uns vorstellen. Here, we've made a note of the cart's locations. All 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Oh, wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss for me. Done and dusted. Yeah! Super Leistung. We make a great team, don't we? Now for the final stop on our core lapis crawl. To Chang the Ninth's place. Die Ruhe vor dem Sturm. Oh je, sollen wir uns den alten Mann zurückkehren und schauen, was passiert. Eine Zuckerblume. Die ist zuckersüß. Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself,
Gentry mount-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would you? Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Ja, das ist nicht alles. Ich will doch gerne deinen Kollapses kaufen. Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. No need. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? Have I died and gone to heaven? I can't believe it. I will make a profit on this batch after all. But Gentry mount-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Vertrau mir. Das ist natürlich die Antwort, die du brauchst. Du kannst das Erz ruhig verkaufen. Du kannst uns das Erz ruhig verkaufen. Okay, then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. So, später wird euch mal kommen und das Erz abholen. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Ja, musst du nicht, wir sind noch nicht fertig. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. Anyway, let's get going, because apparently we have a show to watch at the Feiyun Commerce Guild's warehouse. Now I can get back everything I lost. Für die Gerechtigkeit. Gehe zum Lager der Händlergilde. Da heute können wir uns hin teleportieren. Was? Da ist das. Oh. Was sollen wir denn hier untersuchen? Herrenloses Lager, wir bedienen uns einfach mal. Komm her, du herrenloser Kristall. Ich beschütze dich vor bösen Wegelagerern. Ui. Na, was haben wir denn da? Und da ist noch ein Teleportationspunkt. Da oben. Ja. Ja Gott, ist das hoch. Na, wie sagt man, beim Klettern nie nach unten gucken.
So, dann haben wir so eine Geosiegel, die können wir ja mal eintauschen gegen Materialien. So, Teleportationspunkt freigeschaltet. So, das sieht doch schon gar nicht mal so scheiße aus. Oh. Gemüse, das mitten auf einem Berghang wächst. Oder Quest. Ich entscheide mich fürs Gemüse. Das ich jetzt aus den Augen verloren habe. Da ist es. Ich rette dich. Moment. Muss nicht länger an der kalten, grauen Felswand wachsen. Felswand wachsen. Doch. Armes Glasglöckchen. Ui, was haben wir denn da? Eine Seelilie. Ja, wo ist hin? I follow you. Deep Sea, baby. I follow you. A little Ja. dusty. Best give it a spring cleaning. Und ein Xing Swan oder was auch immer das Ding hieß. Glückssanduhr, neu. Oh dear. Everyone's laundry is still on the line. May I be excused to fetch it in? Please stay indoors until the storm passes. I will deal with any urgent outdoor business. Ja. Da kümmern wir uns mal drum, später drum. So, wenn wir hier schon mal Erz haben, glitzert hier auch ein zufällig welches. Nein, natürlich nicht. Warum sollte? Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? Well, naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd. I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. Divine Halberd, an ominous sword. Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes. Nothing short of exemplary. But the 6th volume? Words fail me. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to Gentry Moutsai. How? It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. Du hast alles im Hintergrund vorbereitet. War das Ende des Buchs gut? It was rather good. Thanks. I only hope that as our plan reaches its denouement, it too will live up to its expectations. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. So go on then, tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic showdown thing that's supposed to happen? Think about it. Gentry Moutsai goes searching for core lapis all over Liyue Harbor, and he doesn't find a single piece. He panics. Without the goods,
He can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Panic turns to disbelief. Gentry Moutsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks, he is certain to... So it was you! You were the one sticking your necks out for Chang the Ninth! Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis before I realized the Feiyun Commerce Guild had been on an acquisition spree. Core lapis is hardly a rare mineral, and yet suddenly the stocks dry up, just like that. Explain yourselves. What is the meaning of this persecution? We are not persecuting you, but protecting another, one to whom I am indebted. Upon witnessing an injustice, it is a perfectly normal response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own men who said, "This isn't over"? You clearly don't know what's good for you. I won't beat around the bush. Master, if you please, seize their core lapis! Steady as stone, as a dutiful maid would. You're open. I must leave no stone unturned. I'll catch up. Fatus Javad. By royal decree! Steady as stone. You can't run from death. Impressive. You are no commoners. To continue this fight would be to incur greater losses than I can accept. Their strength is almost spent. Finish them off! The core lapis is almost within our grasp. Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? I did not lend you my men to have them stir up trouble at your beck and call. What are you saying? Master, everything I did with only one thing in mind. To complete the order. Then figure it out by yourself. Don't go. Wait. Master, wait! My lord, what are you doing here? Are you hurt? Thanks to this valiant young man, I am unscathed. My lord? Mein Herr? You are the heir of the Feiyun Commerce Guild? Indeed, my liege. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan and second son of the Feiyun Commerce Guild manager, and I make no secret of it. Rats! I've been played like a fiddle. Gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attributes of a respectable businessman. The problems that your business practices have created, I have sought to resolve through mine. I shudder to think what the Fatui will do with you if you fail to provide their core lapis. You meddling swine! Well, go on. Tell me, what will you sell it for? Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let's fight fire with fire, shall we? 3 times the market rate sounds fair, no? How dare you subject me to such viciousness?
This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Deep breaths now. This is a simple decision. Will you buy or not? Fine. Have it your way. I'll find the money somehow. Happy now? On behalf of the Feiyun Commerce Guild, I thank you for your business and hope you will continue to do business with us in future. You? Funny-speaking, book-reading, guhua geeking Xingqiu are the heir of the Feiyun Commerce Guild? So that massive stash of Mora you let us burn through in a day, that was from your private vault? 'Twas but a paltry sum. I got to make a very sound investment while putting Gentry Moutsai in his place. A classic two birds, one stone situation. Habt ihr kein Schönschreiben in der Schule gehabt? Very droll. My family can always tell me from my handwriting. It's certainly one of my distinguishing features. Yikes! Paimon's been calling you Guhua Geek this whole time! Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone, you have their arms and legs chopped off! Paimon's toast! And sorry, very sorry! Please don't hurt Paimon! Calm down. Since you can fly, you hardly need your legs anyway. Save me! Save me! This is not a drill! Repeat, this is not a drill! Macht ganz offensichtlich Scherze. Bist du sicher, dass es ein normaler Roman war? Jokes aside, I have the two of you to thank for this successful resolution. Really, you were a huge help. Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was positively riveting. Much obliged if you could return it to Chang the Ninth for me. Ja, jetzt soll schon wieder durch die Gegend laufen. I did nothing, and hence deserve none of his gratitude. The two of you, meanwhile, though strangers to the circumstances, stepped in and saved the day. To have made such valiant and chivalrous friends is more than enough for me, my liege. My lord, forgive the intrusion. It's about your father. Please inform my father thusly. I have averted a disaster and earned a sizable sum of money in the process. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions and earn me a few more days of freedom, perchance? Legend of the Shattered Halberd speaks of a domain that I should very much like to investigate. For all your clever long words, the fact is you're just a lazy bones who doesn't want to work. What if I told you that a reward awaits you at Chang the Ninth's palace, and not just his gratitude? A reward? Well, that sweetens the deal somewhat. It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Man hätte also früher sagen können, dass du das Xingqiu-Zeug gehört. Oh, I didn't realize you weren't aware. Thank you in advance for returning the book for me. I will take my leave now. May we meet again, fellow merchants. Legende zur zerbrochenen hellen Bade. Gut, dann geben wir noch das Buch ab und dann schauen wir mal, was passiert. Das müsste das Questende sein. Fokus. Ausdauerregeneration. So, und da wären wir wieder. Finally, you're back. This morning, the pawnbroker showed up and gave me back my entire collection. I'm positive that you must have been behind this once again. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Na, wir sind nur froh, dass wir helfen konnten. Please don't say that. You have no idea how much this means to me. Eigentlich wollten wir nur einen Reiseführer. The Chang family was a prestigious household in Liyue back in the day. Unfortunately, after I took over the family's affairs as heir, a series of business setbacks devoured our fortune.
Since then, I've saved for years, hoping to restore the house to its former glory. In the end, everything was riding on this Corlapis deal. Were it not for you, this barren wasteland in the mountains would have become my final resting place. Wow, that's the second heir we've met in this town. I'm sorry, what? Nothing? Oh, here's your book back. Wonderful. Legend of the Shattered Halberd. I was beginning to think that Guhua rascal had swindled me. Do people really look down on the Guhua clan so much? Actually, the art is centuries old, and was once held in high esteem. But now it has faded beyond recognition. To instigate a revival, you need to inject some fresh blood, but it's hard to attract budding young talent to a dying art. And so it becomes a vicious cycle. In any case, Guhua kids these days. Take that young rascal Xingqiu, for instance. For all his talk about repaying kindness with kindness and whatnot, what has he done to show for it? Ja, nicht You're the unbedingt. ones who've displayed a genuine sense of responsibility. What does it matter? Anyway, you wanted the Liyue volume of the Teyvat travel guide, didn't you? I'll fetch it for you. It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation for your huge generosity. Jetzt sind wir wirklich, jetzt sind wir wirklich nicht umsonst hergekommen. My ore is sold, and my treasured books have returned. I can't believe it. Komisches Lesezeichen. What? What was that? Paimon saw something fall out. Oh, nothing. That little rascal surely isn't. Herziehender Held. Auftrag abgeschlossen. Für die Gerechtigkeit abgeschlossen. 350 Erfahrungspunkte. Reiseführer. Teilhard Liu. Neu. Now I can get back to Lehren des Goldes. So, jetzt noch. Genau. Für Level 28 noch die Quest. Und wir bleiben immer bei 26, korrekt? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, mal kurz angeguckt. Ja. Hier war es, ne? 26 haben wir noch. Aber kurz vor 27. Oh, Errungenschaften. Was haben wir da? Beherrsche die Zubereitung von 20 Gerichten. Wunder der Welt. Schließe der Abschiedsbesuch ab. So, noch mehr? Nope. So. Habe ich. Hochstufen. Ah. So, hätten wir das auch erledigt. Guck mal, haben wir hier irgendein Gebimse für... Ne, eigentlich nicht hierfür. Aber können wir gucken. Oh, ja, schön. So, Sternbild. Haben wir da eigentlich irgendwas gekriegt? Ne, schade. So, dann teleportieren wir uns nochmal glatt nach Mondstadt zurück. So, dann mache ich für heute Feierabend. So, schon mal ein bisschen was geschafft. An Quests. Dann können wir mal gucken, Gebete, haben wir irgendwas eingesagt? 2 Stück. Kann man damit irgendwas reißen? Ich glaube nicht. Hier haben wir 1. Ja, immer noch 1. Hier haben wir 2. Ich glaube nicht, dass wir damit irgendwas reißen können, aber na gut. Noel haben wir ja schon. 20% für jede 10er-Ziehung. Das heißt, wir bräuchten 8, wenn ich die 10er-Ziehung mache.
So. Aber kurz so, so. Hier hin, so. So, so. So, da, so. Damit ist das Spiel jetzt auch langsam aus, genau. So, schauen wir mal. Haben wir jetzt... Nein, nicht das. Dahin wollte ich. So, hat heute jemand einen Raid-Vorschlag? Irgendjemand, den man auch jetzt zum Abschied raiden kann? Oh, 5,5 Stunden schon wieder gespielt, das ist ja Wahnsinn. So. Ich nehme Vorschläge gerne entgegen, wen man jetzt zum Abschied noch raiden kann. Liebend gerne. Also gerade keiner online, den ich jetzt kenne, wo ich sage, jo, da freut sich ein Ast in den Arsch, wenn man jetzt nochmal raiden würde. Gut. Dann belassen wir es heute dabei. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns jetzt definitiv auch erst am Samstag wieder. Also von daher könnt sicher sein, da kommt jetzt nicht rein zufällig noch ein Überraschungsstream bis Samstag. Aber Samstag ist wahrscheinlich kein Genshin Impact, da spielen wir Pen-Paper-Runde weiter. Sonntag müsste auch noch eine Pen-Paper-Runde sein. Vielleicht mache ich am Freitag noch einen Genshin Impact Stream. Muss ich mir aber noch überlegen. Jo, na dann, reingehauen. Bis Samstag auf jeden Fall. Ciao.